You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Welcome to another episode of Dili Ni Advice Sugilanon. And today we're talking about the story, the Sugilanon of Chloe Cole, someone who underwent gender transitioning and later testified that she regretted it. Nagtestify siya before a House committee on July 27, 2022 sa US man siya, and spoke at a press conference in front of the US Capitol on September 20, 2022. Nakita lang nato ang iyahang clip nga nagstorya about her experience recently sa atong mga feed. So ato aning istoryahan karon. But wait lang, unsa din ng kuan gender transitioning para sa atong listeners. Kay ako dili po kay ko clear ana. Unsa that's medical like kanang na-involve jud ang doctors na kuan. Unsa man? Sumala pa. Gender affirming care ang tawag nila sa paghatag og medicine sa mga bata ha. Bata. Para kuan siya puberty blockers kumbaga. Okay. So, kung babae ka, gusto ka ma-male, tagaan ka og testosterone hormones. Puberty blockers para dili mo tubo imuhang tutoy ana or whatever. Correct. Or kung lalaki ka siguro na gusto ka maging babae siguro para dili mo dako imong Adam's apple or whatever. Estrogen. Ay kung sa case sa babae to lalaki mo dako na hinuon niyang Adam's apple para mag-undergo siya og male puberty. Okay. Mula lumiyahang tingog. Okay. Magka-Adam's apple ana. Okay. Tapos kung babae ka, kung lalaki ka gusto mahimong babae, tagaan ka og hormones na para sa para mag-go through ka sa pambabae na puberty. In this case, siguro, mga mudako ang tutoy, mga dili mo tubo imong bungot, ana ba? Dili ka mustache. Dili ka magka-mustache, dili ka magka-hair kaayo ba? Sige, go. Onya, nakita nato ni ang clip ni Miss Cole. Onya, na-interested me. We're interested. Kay, she underwent the procedure na gitawag gender affirming care is like kanang bata no mga kids going through puberty. Syempre kalitan sila sa changes, ma-uncomfortable ang mga bata sa changes. Me, I was uncomfortable with my bodily changes atong bata ako. Ako pod kay magsakit say taw na mukol kanang mamukol ka kay kanang bag-ong tubo imong tutoy. Sakit na siya. Kanang syempre ma-tender na ang imuhang tutoy, di ba? So murag dili na siya ribs. Murag so mukalit siya sakit ba unya karon kay you have to go buy your training bras. Unya ulaw na siya sa bata. Murag lain lag experience noon ya. Basi na imo ingon dili man pero dai ubang bata nga ana. Dawato na ni. Ako personally, okay? Let me speak for myself na lang, okay? I did not like how my boobs were growing, and so mulakaw ko mag-anak ko permente murag ibako na ako ang lawas. Ibako nimo imong likod. Ibako na ko akong likod. Mo anak ka. Kay para dili mahalata ang growing boobs. Okay. I was uncomfortable with the changes. And I'm sure that's the same thing for a lot of kids. Napoy ka nang ang major change yun para sa kuha nga dili jud ko komportable kay kanang I used to not smell and then I smell. Mao gyud na. Kanang sa bata ka dili man jud ka baho no. Di ka baho kilikili. Di ka baho ilok ana. Pero pag go through nimo anang puberty manggawas ang mga baho. Muna di ako nagka
insecurities na ko na diha nga part. Pero dili ko baho karon, buang mo. Kaya tumbuyon ba ako sa una, bata ako. Oh. Ingnan pa ko sa akong papa na, tumboy ni pagdako ba? Kay ka nang boyish ko ba? Oh. Mulakaw-lakaw ganit ko sa gawas na walay sinina. Oh. Kaya makita man ako ang mga men around me walking around without shirts on. And so I do the same, walking around without shirts on. Papart. So kuan ko ba? Siguro, you can call it confused. Oh. I don't know. I'd call it confused. Because why would I walk around without my shirt on? Na Pero, feeling ako lalaki nadyo mas ko. extreme sa imo Kringkay. Ang feeling nila, dili man ni ako. Dili ko babae. Ano ba? Dili ko. Oh, so the extreme is kanina. Mo gani na. So mo nang mag-seek sila og sa US na naman goy thing na ingani nga na doctors to specifically help them affirm their gender. Affirm the gender that they think they are in. Siguro. Pero sige, ato na ipapamino silang Sugilanon ni Miss Cole. Kadali lang. So si Miss Cole, isa siya katulad na-explain na ako kinsa ni si Miss Cole. Ni agi ni siya og transitioning sa bata pa. At a young age, 12, 13. Ni agi siya transitioning. Tapos karon nag-regret na siya. So let's 2022 pa ni siya nga Hear it from statement. Hear it from her. My name is Chloe Cole, and I am a detransitioner. Another way to put that would be, I used to believe that I was born in the wrong body, and the adults in my life whom I trusted affirmed my belief, and this caused me lifelong, irreversible harm. I speak to you today as a victim of one of the biggest medical scandals in the history of the United States of America. I speak to you in the hope that you will have the courage to bring the scandal to an end and ensure that other vulnerable teenagers, children, and young adults don't go through what I went through. At the age of 12, I began to experience what my medical team would later diagnose as gender dysphoria. I was well into an early puberty, and I was very uncomfortable with the changes that were happening to my body. I was intimidated by male attention, and when I told my parents that I felt like a boy, in retrospect, all I meant was that I hated puberty, that I wanted this newfound sexual attention to go away, that I looked up to my brothers a little bit more than I did to my sisters. I came out as transgender in a letter I sent on the dining room table. My parents were immediately concerned. They felt like they needed to get outside help from medical professionals, but this proved to be a mistake. It immediately set our entire family down a path of ideologically motivated deceit and coercion. The gender specialist I was taken to see told my parents that I needed to be put on puberty-blocking drugs right away. They asked my parents a simple question: would you rather have a dead daughter or a living transgender son? The choice was enough for my parents to let their guard down, and in retrospect, I can't blame them. This was the moment that we all became victims of so-called gender-affirming care. I was fast-tracked onto puberty blockers and then testosterone. The resulting menopausal-like hot flashes made focusing on school impossible. I still get joint pains and weird pops in my back, but they were far worse when I was on the blockers. A month later, when I was 13, I had my first testosterone injection. It's caused permanent changes to my body. My voice will forever be deeper, my jawline sharper, my nose longer, my bone structure permanently masculinized, my Adam's apple more prominent, my fertility unknown. I look in the mirror sometimes and I feel like a monster. I had a double mastectomy at 15. They tested my amputated breast for cancer. And I was cancer-free, of course. I was perfectly healthy. There was nothing wrong with my still developing body or my breasts, other than that, as an insecure teenage girl, I felt awkward about it. After my breasts were taken away from me, the tissue was incinerated. Before I was able to legally drive, I had a huge part of my future womanhood taken from me. I will never be able to breastfeed. I struggle to look at myself in the mirror at times. I still struggle to this day with sexual dysfunction. And I have massive scars across my chest. And the skin grafts that they took of my nipples are weeping fluid today. And they were grafted into a more masculine positioning, they said. After surgery, my grades in school plummeted.
Everything that I went through did nothing to address my underlying mental health issues that I had. And my doctors, with their theories on gender, thought that all my problems would go away as soon as I was surgically transformed into something that vaguely resembled a boy. Their theories were wrong. The drugs and surgeries changed my body, but they did not and could not change the basic reality that I am and forever will be a female. When my specialist first told my parents that they could have a dead daughter or a live transgender son, I wasn't suicidal. I was a happy child who struggled because she was different. However, at 16, after my surgery, I did become suicidal. I'm doing better now. But my parents almost got the dead daughter promised to them by my doctors. My doctors had almost created the very nightmare they said they were trying to avoid. So what message do I want to bring to American teenagers and their families? I didn't need to be lied to. I needed compassion. I needed to be loved. I needed to be given therapy to help me work through my issues, not affirm to my delusion that by transforming into a boy, it would solve all my problems. We need to stop telling 12-year-olds that they were born wrong, that they are right to reject their own bodies and feel uncomfortable with their own skin. We need to stop telling children that puberty is an option, that they can choose what kind of puberty they will go through, just so they can choose what clothes to wear or what music to listen to. Puberty is a rite of passage to adulthood, not a disease to be mitigated. Today, I should be at home with my family celebrating my 19th birthday, and instead I'm making a desperate plea to my elected representatives. Learn the lessons from other medical scandals like the opioid crisis, to recognize that doctors are human too, and sometimes they are wrong. My childhood was ruined along with thousands of detransitioners that I know through our networks. This needs to stop. You alone can stop it. Enough children have already been victimized by this barbaric pseudoscience. Please let me be your final warning. Thank you. I want to comment on the fact na 12 years old siya, na nagsugod siya og puberty. I mean, siguro nagsugod na siya og puberty earlier than that. Pero 12 years old siya, murag dili na siya comfortable ba? Giingnan niya iyang parents na, dili ko ganahan, dili ko comfortable. So, I'm a man. I mean, I'm meant to be a boy. I felt like a boy is I what felt she like said. a boy. Kay, She hated puberty, that's all. oo. And a lot of kids hate puberty. I hated puberty. So, mao lang siguro na ang nahitabo ba? So, daghan gud og kanang mga pro LGBTQ kanang mga alay ba sa LGBTQ communities na tama lang ni ang gender affirming care. Pero daghan pug ko, I'm sure daghan kay kog kaila nga LGBTQ mismo, not ally, but sila mismo ang LGBTQ. That would agree with Miss Cole's statement. Let's not enable doctors or parents doing this to their children. Kay dili na siya tama. Dili na siya tama, Jude. Gi-alter nila ang body Permanently. sa bata permanently. Permanently na siya, kaya natanggal, nag-mastectomy naman siya, so natanggal na ang iyahang duha ka boobs, no? Siyempre, isa lang tanggal no, sa demo. Unya, deeper na ang iyang voice. Deeper voice, na siya, Unya, Adam's siguro, apple, hairy na siya. ang iyang jawline, much sharper, yung nose, much larger, mas more, Abot, wala niya na-mention, Na-mention ang beard, ang beard ba na part? ang beard wala. Ang yung na-mention is jaw, nose, Adam's apple, ang fertility niya is unknown na, lower voice, and she feels like a monster. Mo na yung giingon. Verbatim. Yeah. Ato ang mabasol diri, kay ang parents gyud. Ang doctors, uy. Ang parents, Siguro both of them. oo, doctors good, pero ang parents gyud, uy. I felt like a boy, sure. Kung ingnan ko sa akong anak-anak, sure. Pero dili na ko siya dalhon sa doktor. Yes, you feel like a boy. Mali ang ilahang doktor na giadtuan. Psychologist na lang unta ilang giadtuan to explain what's happening to their body. Ana. Para sa kuan no, dili lang sa jud kumantog doktor. Mag-istorya lang sa mi. Oh, sure. Oo. Kung feel ni mo boy, sure. Let's discuss your options. Siguro pag na kay trabaho ka, pabiya kay sweldo, ako ba yung nagbayad tanan? Mo ana sa ako sa
Mo na sa ko. Unya dili po jud ko mosugot nga naay life-altering surgeries nga Diha na ta nga pag-undergo. part nga medyo diri na jud ta magbasol sa doktor kay dalahulga man gud to lang gibuhat sa parents. Do you want a dead son or a dead daughter or a living transgender son? That's a threat. Mao na ang ilahang argument permente sa mga pro gender affirming care people. Mao na ilang argument permente. Pwede man nimo isulti ang nimong anak nga, okay, I acknowledge you feel like a boy. Let's wait it out. I believe you feel like a boy, no? But let's wait it out until you're 18 before doing something permanent or something na maka-change sa imong life. So, humanon sa nimo imong eskwela, okay? You don't even need to tell them about the options nga naadi ay tambal na makablock sa puberty. You don't need to tell them or unless they already know kay tungod basin lang social they already media. know mo na kung gina-assume kay tungod sa social media ba. Makakita gid sila hala kaya lagi niya mag-look like babae masking lalaki siya ana or kaya lagi niya mag-look like lalaki masking babae siya. Daga na biyag ing ana ron na nanay mga basta kabalo na mo mga Jake Zairos mga anak good. Hala na abay bata na naa siya series sa kana gyud sa pag-undergo gyud niya sa transitioning from male to female. Dili na anay series sa una kinsa to. Pwede man para sa kuan no. Mali gyud ang parents ani kay una naabot na dayon mog doktor. Gistorya lang sa ninyo yung anak. Let's wait it out. Mo na ang keyword diha. Let's wait a while. Ano ba? Moingon kag uncomfortable gyud ni na kanang this is something that everybody has to go through sa ing ani nga edad. Maski ako mo ko nak niagi pug ko ana pero kung after na nimo naagian niya ang dili gyud ka komportable magstorya tag usab pero karon hulatan lang sa wait it out ba. Siguro when you're 21. Nga na ba kanang bata pa siguro. dili man ay ang doktor kailangan na ta mag testosterone. Ana ba? Ay, mangita tag testosterone. Ano ba? Nganong kana dayon nga doktor no ilang giatuan. Syempre mo ingon gyud na ang doktor na kailangan niya ingon ani. Kay mao man ang ilahang living. Uy, unta no wala tay kanang ing anak diri sa Pilipinas no na kanang mga parents na nagaing anak ba. Sa labi na sa 12-year-old or kanang mga bata ba dili unta. Ginaisip lang nako no in before people compare gender affirming care to circumcision. I don't think they're the same. Kay ang circumcision, di ba, bata pa, gi-mutilate na ang ilahang general sa bata pa. But they're not the same though. Gi-compare di sa tuli. Ako alang, no, it's all in my brain. Dili siya same kay, nakaagi ko kring, isa sa akong mga anak infection siya sa ano ba, sa tintin ba? We call it tintin pag we're talking about a baby. We're talking about kids. Okay, kanang dili gud mahugasan og siya na magud nagaligo no. Dili recently ni hatong babies pa sila ba like mga toddlers pa. Kanang sila pa sila nagligo silang sarili na. Dili nila maapil og limpyo ba ang part na napilo. So naay mga dirt na mag-build up dito na infect na kaisa. So murag okay sa kuang tuli gyud. Dili siya concerns of Siguro bias ta kay mauna ang ato ang naandan. Kay ako I'm all for it. Kailangan siya kuan nun tanggalon ng extra skin kay para dili siya dagag skin nga mapilo. Dili siya prone to infections ba? Oo, ana. It's call this bias pero I'm all for it. But it's not the same. Kanang I feel like circumcision is superficial. Kung i-compare nimo sa gender affirming care na ma-alter gyud ang ilahang body nga di na sila magkaanak. Dili sila comparable Dili no. Dili dapat i-bring up na lang kay basi makaingon na pud magka-idea sila awayon na to Darling and Kringkay kay pareho. Mao ganin akong gusto. Kana pong kanang ang butasan kanang bangagan na nimo ng dalunggan sa baby. Nabay uban baby pa lang. Naapoy uban nga dili sila gusto ana. Nadyo mga parents na, ay, tina-torture niya ang bata, ana. Yeah. Cosmetic lang man pud good na. Wala ako man siya. I'm grateful that my mom
punched a hole on kaning ears na ko ano, because I didn't have to experience that when I had like I had consciousness na ginahurt day ko. It was done before I had any awareness. Unya, optional lang po na. Wala gid O siya superficial, just like kanang tuli. Tuli is like more on like hygiene. Pero kani kay cosmetic lang gid siya. Ang piercing. Fancy. Cosmetic lang gid siya. But anyway. Uy, ma-remember lang nako, i-shoutout lang nako, bi. Si Mami ba? Oh, Mami shout out. Kay, ngano, di ba, gibangagan nila atong dalunggan nga wala pa ko awareness. Dili pa ko ka-remember. So, meaning, baby pa ko ato siguro. Pero, nagadako ko, mga around 4 years old ko, ma-remember na ko nang ako ang earrings na ato no, kay kanang a big, unsay tawag na kining kanang ana gani? Hope. Oh, a big hoop. Red pa jud ang color kay plastic man to na hoop. Red pa jud ang color. Asa na ka to? Mo lang na akong i-shout out. Asa na to akong red hoop na earrings? Mo to. Grabe na mo. Oh, mo to ako ma-remember. Wala lang, nalingaw ko. Na-remember na ko siya lang. Flashback. No? Na kayo ma-remember? Nope. Ma-remember po na ko sa una ako ang bata pa ko na ko'y kalo nga na ay sa lapid nga buhok. Nataas kayo. Ay, naku, may namdaman. Gipalitan ko ni Mami og Baby G. Yan, na nakabutang water resistant. Giligo pa bitaw ni Kringkay. Guma. Piki siguro good to good. Kaya naguma man tayo. Oo. Uy, napo ko'y memory. Isa lang kaadlaw. Wala na akong relo. Pasaylo ako, Ma'am. Napo ko'y memory. Tagaan ko ni Mami og gold na watch. Murag Seiko watch for my birthday. I don't know if it's real or fake, pero basta kay gold Seiko watch to. Yan, nawala sa school. Sa school na to, tong elementary. Nawala siya. Kaya nga no, kabalo ko nga nung nawala to. Na-remember na ko asa siya na last na butang. Nag-volleyball me. Kaya mga bata, mag-volleyball after class, ana. Gihubo na ko siya, gibutang na ko siya, tapad sa kong bag. Yeah, before ko nihawa, kay gisundo na ta, ang nadala na ko ang bag lang, nabili na ko ang watch dito dapit. Pagbalik na ko pagkaugma, wala na siya dito. Tas kabalo mo, kay, si Kugilak, ni si Mami, kay Morag, siguro pampalubag loob niya sa ko siya mag-pray ka kay just noon atong mama no. Siya mag-pray ka kay Saint Anthony. Ano siya? Saint Anthony, very specific. Oo. Si naknak no gikapoy na ani nga story. Kasi yung story sa anay, ano siya? Pag-pray kay Saint Anthony kay siya ang saint na pag mag-pray ka sa iya ha kung naay mawala sa inyo. Ay, di ay ba? Bantog na specific. Oh, niya gusto nimo makit usab. Nag-pray ko. Kada pila to kagabi mga 2 days, 3 days, 3 nights. Pray ko. Pagka after a few days to Kring, napansin ako math teacher. Specific jud, math jud. Kay kabalo magugusay ang name, di na ko siya malimtan. Anyway, tambok ko na siya nga teacher. Di ko may yung tambok, pero tambokon ba? Naiunod, ba? Payatot biya kay ko sa una. Kanang payat, butot balat gyud ko sa una, guys, kung kabalo lang mo. Hantod gyud mga 27 years old ko, butot balat gyud ko. Karon lang kung pandemic na nambok. Oo. Pero basta butot balat biya ko. Gamay kay to akong watch, guys. Akong teacher, napansin ako siya, kasi syempre magtudlo-tudlo man siya sa blackboard. Nasakitan ako tanaw siyang gamot kay iyang relo perting guota. Gold na Seiko watch yang ginasuot niya. Guot kayo sa iya ha. Ano mo gipugos gid gani Glock. Ana good niya. Ano ko? Salamat. Nakita na ko pero di na ako mabawi kay di man ako pwedeng no akin man yan. Dili na ako pwedeng manang ako man ng relo. Na oy. Oh, niya teacher pa jud nimo. Wala na ko ni imuhan na ma'am. Sa akong isip lang imuhan na bahala na ka. Pero wala na ko gibawi. Pero kabalo ko ako ato. I know it's mine. Siya yung nakapunet. Yung wala man lang niya lost and found. Kalain. Anyway, mabalik ta sa topic na to. Ana yun na, guys. This is a hot take. Actually. Unsa man? Nakanang dapat dapat wala ni gender affirming care does not involve dapat medical life altering medicines. It should not involve that. Dapat psychological lang. Gender affirming care, gender affirming care should not involve minors. That's my hot take. You should not affirm minors
Minors. decision or statements. Delulus. Kay basig manggod, gisulti lang na nila because they don't understand what they're going through. Oh, Or they're uncomfortable. They need adult level guidance. Oh, that's why na-share na ako nga I wasn't comfortable with my puberty because a lot of kids probably aren't uncomfortable, probably had worse uncomfiness. They were probably more uncomfortable than I was. Murag mas grabe ang ilaha kay I'm a boy jud. Mm. I'm a boy gani ko sa una naghubo-hubo gani ko sa gawas na walay sinina. Ay walay t-shirt kay sundog ko sa mga lalaki ba na walay sinina, walay t-shirt. Niagi man pug kuana ka ng boyish face ba? Oh. Boyish face kay kanang dili ka ganahan nga kanang di ba pag mapalit kag bra somehow naman ginay foam gamay. Mm. Ya syempre kanang ang foam murag musamot og kaburot ang imo. Nga naman na oy. Na di man malikaya na jud siya foam gamay murag to for comfort man good siguro na siya. Oh, to protect. To protect. Ana. Ya. Kanang magasuot ko kanang dagko nga t-shirt, dagko nga pants, murag hip hop era na ko ba. Ay, mo dai to nga hip hop ka sa una. Dagko kay sinina og pantalon. Kay para dili kayo klaro gani nga. Nana. Ako sa una mo kuan ko mo akong shoulder ba nag-ok-ok. Mo gani no. Onya kanang kuan kana pong naadjud ko yung mga kailangan kanang niagi og kanang boyish days pero wala man na dayon. Dagan maging ana. It's common. It's common man. Unfortunately for Miss Chloe Cole, gitagaan siya life-altering medicines because of that. Gi-affirm man gud ang iyang statement na I feel like a boy. Nga pwede ra man na you're a boy, tagaan ka na mo o puberty blockers. Pag ingon na sa inyong anak I feel like a boy. Okay lang na oy. Mana lang day ka okay lang na oy pero ayaw mo ka doktor, mo doktor. Nga mga sorry for saying this pero some doctors especially in this field mangwartag yun na sila. Ay, why are you sorry for saying that? Kay basin man gud na yung mga doctors na listener. Na doctor na listener. Dili man sila atong pasabot. Dili sila atong pasabot pero to keep you as a client, to keep you as a patient, diha lang mo, dili mo pagawason. Meaning, i-affirm dyan nagmaayo ang inyong feelings nga you're a boy. Di para dili na mo manghawa. Aside from affirming, they're threatening you, parents, na, usa man, gusto kag suicidal nga anak or buhi pero transgender. Ana ba? Ana ka? Edi, tagaan og kanang therapy sessions to support them. Para sa kuano dili na jud ni ng therapy. Storyahon lang ninyo inyong anak. Pwede ra good. Oy, pwede ra dili. Pwede pod therapy sessions kung kanang dili ka gusto nga kanang suicidal ang inyong anak. Di storyahon nimo og therapy sessions. Pero from Miss Cole's words, she was not suicidal at the time. Ay para sa mga suicidal ba kay naaman pod. O kung ingana na gyud ka extreme ang iyang feeling, I'm a boy and I will kanang myself, I will myself. Kung dili ko ninyo i-acknowledge nga mo ni ana, kailangan na gyud nagkuan therapy or psychologist. Pero kanang ningon lang siya, I feel like a boy, dagan dayon mo dito sa doktor, tapos nagpa-mastectomy pa dyan. Mastectomy or mastectomy? Mastectomy. Yeah, mastectomy. nagpa-mastectomy, gaba mo nga, perfectly healthy boobs. And now she can't breastfeed because of you. Dili na siya. Wala ganita kabalo ko, makaanak pa siya. Oo. It feels like from her statement, from her video, it feels like she wants to be a mom. Because she said those words, I can't breastfeed anymore. Siyempre, saan niya pag-breastfeed? Wala na ang iyang tutoy, gitanggal na, o gibalhin ang iyang nipples to a masculine position. Nakabutang sa trending politics na page. It was trending, I guess, back in 2022. Pero, wala lang. Gusto lang nato istoryahan, no? Ako ang gusto istoryahon karon ng mga millennials and Gen Xers nato na parents. Kay, I'm sure na amoy mga teenagers or I do have right now a teenager going through puberty and another one coming up. Wala pa, pero pre-puberty na si Keeper. I'm sure nadyo na sila yung mga questions, di ba?
Be there. Be there, be present, be honest in an age-appropriate discussion. Just be honest and tell them. Pero you don't need to You say. don't need to go to the doctor to give them puberty blockers or whatever. Oo, that's not an option for children. Dili man na sila kanang guys, guys, imagine na good kung 12 years old ka. Wala na sila kabalo sa Accountable ilang ba di ka ginabuhat. sa imong ginaistorya? Accountable ba di ka? Like, Wala na sila kabalo. kanang kutay niingon ko tong bata pa ko 12 years old ko nga. Kuan kanang unsa ba? Lalaki ko. Mo na ko 12 years old ko, lalaki ko. Tapos ko tayo padala ko sa akong mama sa doktor niya. Come to find out pag 18 ako, dili di ko lalaki, babae di ko. Mao gani Kinsa no, may- tama di ay. Kinsa may accountable ana? Dili man ang bata nga no, ang 12 years old, imagine na Wala na kamo. sila kabalo sa ilang 12 kinabuhat. Niagi man mo 12, ha? Man-remember ninyo tanan inyong gisurya? Hoy, kadali lang, be. Unsa man? I-share na ko ba? Dili. Tong 12 ko. O, tong 12 ka. Tama, tomboy jud ko tong 12 ko, but I wasn't attracted to girls. I was attracted to boys in my class, but I cosplayed as a tomboy. Because I don't know why. Wala ko kabalo nga no, but tomboy ko ang sabay-sabay sa school, tomboy grade 6 ko sa kuan ba sa Kabagyo. Tomboy ko didto. But I was attracted to boys. I was crushing on my classmates na boys. Ani on, I think theory lang nako ni, and I think psychologists can confirm my amateur statement. I think some girls not pretend, but they want to be boyish or dress up as boys to be closer to boys. Ano lang? They want boy friends. They want to be one of the boys. Ako. Ano ba? Mo na imong theory. Oh, that's my Ako, theory. why was I tomboy back then? Because I don't know why. So, kung ako, ingana akong state of mind sa una, nga tomboy ko, may gani, walay gender affirming care, kay, kuha na siguro ko ron. Na gender affirm care na siguro ko ron. Guys, daghan kayo tag ka nang kailangan isolve sa balay nga problema. Sa mukha. Tapos apilon pa na to ng gender affirming care. Dili na siguro, oy. Kanang i-acknowledge lang nato inyo. I-acknowledge lang nato ang mga dismiss bata. their problems, their issues. Kanang mo yung sila, I feel like, abo, ayo po rin na, dili na, mao! Oh, gani, Ayaw paging ana. dili Ay, po, dili ayaw mo kasabi. na. Ina nga, okay ra na, oy, ana. Sulihan na to. Pero ayaw mo. Oh, why do you feel like you're a boy? Let's talk about it. Why are you interrogating me? Anaon kasi mo anak. Huh? Laino yung mga bata ro. Anaon Dili, ko sa anak. dili, man. I feel like I'm being interrogated, mom. Anaon. I just want to understand what you're going through, boy. Warabu. Wala nila ako isa ka anak. Warabu. What I do? I didn't do nothing. Yake, warabu. Hoy, nako ingon. Wala ang ka mga, ingon. ang mga bata nga nag-aagi of puberty, they're all confused. They're uncomfortable with the changes. Their hormones and their brain Uy, I think the structures worst- all over the place. The worst change, the worst hormones can do to you is acne. Maba? Oh, That's your opinion. para sa ko That's your opinion. One of the worst things that you can go through during puberty kay acne. And not only hot flashes but also kanang mag-init ang ulo. That's why I said in a past episode, the most difficult stage of being a mother is when you take care of a teenage child. Kay mas frequent inyong disagreements. May panang newborn. Ako, tagay kog newborn all day, every day. Or toddlers all day, every day. Bahalag kapoy, dagandagan kugos-kugos. Kay di man mo mag-away. Mas clingy pa na. Sige, tuko. Tuko sa Ganun, imuha. Mura giglo sa imuha. Pero kanang pag teenager na, sus, daghan kay disagreements. Daghan kay mutubag na sila mga opinion. Ano ba? Just like saying, I feel like a boy. Mo na, ilang mga opinion. Pero wala ko'y babae na anak, so and she also doesn't have a girl.
So, kamo, kung namoy mga anak nga babae, niya ni feel sila boy, I acknowledge but don't Don't any, give them any medicine, life-altering medicine. if they want to when they're adults, they can They're start adults. they can start doing it. Kung gusto, gihapon sila. Adults na sila. They all went through their puberty. Kung na sila Humana eskwela, na tanan. sila trabaho, maka-afford sila og puberty, maka-afford sila og hormones, o kanang mastectomy, maka-afford sila og Financial aside, regardless of the finances of going through gender-affirming care, kung na sila, na-experience na nila ang ilahang puberty, na sila wisdom nga, maogyud ni ang akong gusto na jud despite ko all that. mababae. Ano ba? Gusto na jud ko mababae. So, maato na ko og Thailand. Siya pwede uban na. Magsuroy lang ko. Nana ba? Suman mo, oy. Bad man mo. So, luoy kaayo si Miss Chloe Cole, siya lang ang ato ang kailang nga nagmahay, pero sumapa niya, daghan po dog detransitioners. Mga tao nga nag-transition nga, gi-reverse na nila karon. Pero you can't reverse it. No, you can't. But I think, no, you can, kung wala kay surgery siguro, pero ang mga medicine na uy, basig na, efektuhan na yung mga fertility or whatever. Gani, no. Surrogate na lang, surrogate. Lisod gihapon na. Yeah, surrogate tapos bottle feeding. There, you have a child. But you need money. So whoever is pro gender affirming care for minors, tell us why in the comments down below. Kung pro mo, let's argue about it. Let's argue about it. Gani, no. I don't like you already, joke. Magstoryahan na ita. Uy, let's understand each pwede other. Pwede man mag-istoryahan na nga di mag-away. Mag-istoryahan na lang. Pwede man na. Magbisda Academy na mi ha. Sige. Bisda Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is bangag. Mao ba? Usay meaning sa bangag. Kay nag-uluhan mangguta last episode. Anak ko, ang uluhan tong previous episode na bangag sa dalan, gihimong lodge. So, usay pasabot sa bangag. Sa Bisaya, guys, ang meaning sa bangag is hole in English. A hole, okay? H-O-L-E. Pero sa Tagalog, na po na siya yung meaning. Lahi po lang sa Tagalog. Sa Tagalog. Bangag. So, bangag is kanang high or wasted na tao. Higher wasted or drunk? Oo. Bangag ka, okay, an example sentence is kung sa Bisaya pa bangag. Babayi ni sulod sa bangag. Ay babae ni gawa sa bangag sa atong headline. Oo, ni gawa sa bangag. Kay naado siya nahug nga gamit. Hindi kita gaagit ike. Yeah, kita gaagit ike Sana sa all. DSWD. No, na. Muna example sentence. Sa Tagalog, tingnan mo yung ano dyan, yung, saba? Tingnan mo yung bangag dyan. Gusto mo bang matulad sa kanya pag hindi ka mag-study na mabuti? Maragana, no? Sa pa, mga example. So, bangag is an adjective. Pwede adjective, pwede noun. Pero sa Bisaya, kay noun lang gid siya. Yeah. Okay. Pwede put verb, actually, bangagan. Sa Bisaya. Bisaya. Bangagi ko ay dili day. Lain man ha. Bangagi akong dalunggan. Bangagi akong dalunggan meaning punch a hole in my ear. For earrings. For earrings. Sige. Di na ta magsurek bangag yung mga padung ta sa way lami ani. Some would argue nga Islami topic. Ha? Ingon man ka padung ta sa way lami. Some would argue that it's Islami topic. You know what I mean? Oo, si Nathaniel. You know what I'm saying? Si Nathaniel would agree with you. Nga naman na siya. Tanan na lang ang mong istoryahan na padung sa green jokes. Kutay, kanang serious kayo ba? Nagkaon na kayo mo siya. Mukhaon ko. Unya. Muana siya baka ng mga... Pero wala siya ginaingon, pero na siya ginaingon. Gani ako sa naman po ni. Uy, serious kitang istoryahan na ini. Diha na po padung imong topic. Paano liko-liko na lang. Ay, naladi siya. Ay, naligo. Naade ay siya diya gilibak na adi ay siya diya sa kilid. Mag-istoryahan na imi. Asa pa,
kanang basta kabalo na mo. Tanan na mong istoryahan na siya'y naagid sa ka-bright nga about mga ing ana, naagid siya masingit. Bright about ingon na. Oh, bright about ingon ana. Masingit gid niya ang mga ing ana nga mga istorya. Lain kayo. Dayon say kanang pa usay mo ana nagpa serious ba nang tanak ko ba? Tubag ako tarong. Wala na ko usahay kay kanang dili na man siya serious oy. Dili siya formal na pagkabana. Nya, Sige na. Mag-ano na ta. Outro. kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends and subscribe to get the latest episodes, to get notified of our latest episodes. I-search sa inyong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. O, basig na mo yung mga suggestions or you wanna send your letters, your life stories. Please reach out to us. Don't worry. You can be anonymous or pwede po nga please don't hide my identity. Pwede. Dili jud mo na mo. Saan mo na? Ma-aksidente mo na mailhan. Oo. So, ayaw na lang yun ibutang ang ilang full name kapag dili aksidente nga maingon. Bito, tama. To submit your stories to advertise or sponsor our show, yes, we do accept donations. Why? Why do we accept donations? Because there's a lot of things that we want to buy. We want to buy a dedicated camera for our live stream because we're using a phone. But still, our phone is very, very top notch. It's S25 by Kringkay. Hala, hambugira kayo. Hambugira. Thanks to my banana bells. Also, we don't have a ring light. And Kringkay wants to buy a mixer. We don't have unsa dito yung paliton katong soundpad yang para pindot-pinduto na lang nako diri ba choing. So dili na kayo need og editing kay gamay na lang kay daghan na kayo na insert ng mga unsa. Anyway, mo to go to diliniadvice.com so you will see the QR codes for coffee and GCash. And that's how you donate. Just scan the QR. So, that's DILINIADVICE.com. Moro to. Thank you so much. See you next time! Bye!